আজকে আমরা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট টাইপের ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই কিন্তু। এবং আজকের ক্লাসে আমি থাকছি তোমাদের সঞ্জিদা ম্যাম অ্যান্ড আমি রশনি মিস। সো আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো? কোনো আইডিয়া কি আছে বা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটু? অপোজিট ওয়ার্ডস। আজকে আমরা কিন্তু অপোজিট বডিজ নিয়ে কথা বলবো। তার মানে কি, অপোজিট যেই শব্দগুলো আছে একে অপরের বিপরীত কিন্তু একে অপরের সাথে কিন্তু অনেক বেশি কানেক্টেড। তাহলে আর দেরি কিসের, চলো তো আমরা ওয়ার্ডসগুলো একটু দেখে নেই। দিস ইজ বিগ 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 এলিফ্যান্ট And this is small 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 mouse. And this is old 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 lion. and this is young 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 lion. And this is fast fast rabbit. This is slow 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 turtle. And this is short dog. And this is tall giraffe. And this is above above. And this is below below and below. This is wait wait wait. And this is dry dry dry. This is happy happy happy. And this is sad sad sad. And that's all about our opposite buddies. Hope you like it and enjoy it. সো দেখা হচ্ছে আবারও অন্য একটা ভিডিওতে অন্য একটা মজার টপিক নিয়ে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ।